Welcome all of you to the chemistry online classes. So, we have started the organic chemistry chapter and we finished the IUPAC nomenclature of the almost all the compounds. So, I have explained there different type of the examples like including benzene ring and open chain structure, branched chain structure, and including the functional group, more than one functional group like that, and even bond line structure, many, even in bridge course also so many examples have been solved. So, in today's class I hope so that IUPAC nomenclature is clear for you people. So, whenever further if necessary means I will add up those points and I will explain those points alone during other concepts. Okay. So, that concept is clear for you, I hope so. And in today's class we want to discuss about the topic of the isomerism. So, actually what is isomerism? What is the concept? Very simple concept. So, isomerism, before going to the phenomenon, you need to know that several compounds have the same molecular formula, but those differ in their physical and chemical properties. So, organic chemistry andaga ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ ಇವಂದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೂ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದೆರಡು ಕಂಪೌಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎರಡೂದ್ರಾಗೂ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬಟ್ ದೇ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, those are said to be isomers and the phenomenon is said to be isomerism. Clear? So, let me write the definition. So, here the compounds which are having the same molecular formula, the compounds are having the same molecular formula but differ in their physical and chemical properties are called as isomers, and that phenomenon is called as is isomerism. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ, ಆ ರೀತಿ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಸೊ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ categorized into two category. One is structural isomerism and one more is stereoisomerism. One is structural isomerism, one more is stereoisomerism. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದನೇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಎರಡನೇದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಲೈಕ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, functional isomerism and metamerism. And the stereoisomerism is further divided into two categories, that is geometrical isomerism and optical isomerism. So this is how the isomerism
isomerism is categorized. First of all, what is isomerism? The compounds which are having the same molecular formula but differ in their physical and chemical properties, those are said to be isomers, and the phenomenon is said to be a isomerism. So, the isomerism is categorized into two categories. One is structural isomerism, one more is stereoisomerism. Okay. And then the structural isomerism is further classified into Chine isomerism, position isomerism, functional isomerism, metamerism. And there is a stereoisomerism that is also categorized into two categories. One is geometrical isomerism, one more is optical isomerism. Okay. So, in this chapter you need to study all these four things, and this is there in your one more chapter. So, here we will study about the structural isomerism. So, what is structural isomerism? The name itself indicates these are the compounds which are having the same molecular formula, but they differ in the different structures, or they have the different structural formula. Those are said to be a structural isomers, and the phenomenon is said to be a structural isomerism. I hope so it is clear. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನ್ನಕತ್ತೀವಿ. ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೈತಿ, ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವು ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನ್ನಕತ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಉಳ್ಕಿದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸೇಮ್. Okay. So, what are structural isomers? See here, the compounds having the same molecular, that shortly ಬರೀತಿರ್ತೀನಿ. The compounds first ಗೆ ತಗೋಬೇಕು. The compounds having the same molecular formula but different structural formula or different structure you can write, no problem. Such compounds are called as structural isomers, and the phenomenon is said to be a structural isomerism. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂಥ ಐಸೋಮರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಫಿನಾಮಿನನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಚೈನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಸೊ ಚೈನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್? See here, the compounds having the same molecular formula, here in all definitions same molecular formula is same. The compounds having the same molecular formula but differ in the carbon chain arrangement. Okay. The compounds which are having the same molecular formula but differ in the carbon chain arrangement or carbon skeleton, you can say. Background, carbon the background ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್. ಅಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ಸಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ, ಚೈನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಅಂತೀವ್ರಿ, ಚೈನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ಸೊ ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್, ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿ ಏನೈತಿ, CH3 CH2 CH2 CH3. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಕೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಾವಪ್ಪ, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಾವ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, 1 2 3 4. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, 10 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದಾವು.
C4H10 is the molecular formula of this compound, that is N-butane. And if I go for this one, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 2 3 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ and ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದಾವಪ್ಪ 10. am I correct? ಎರಡು ಕಂಪೌಂಡ್ಸಿಗೂ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಿ C4H10 ಐತಿ. ಬಟ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ನದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗೈತಿ. ಈ ರೀತಿ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ, ಚೈನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ದೇ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ವೈಲ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ವಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಇದ್ರೆ ಎನ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್, ಎನ್ ಪೆಂಟೇನ್, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್. ಅದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಐಸೋ ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಐಸೋ ಟರ್ಮ್, ನಿಯೋ ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ನೀವು IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ, ಅದು 2-methyl propane ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನಾಕೈತ್ರಿ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಳಿತೈತಿ. 1 2 3 4 you can name it is a butane is the name of this compound, and this one is you should name in such a way that 1 2 3 in the second position methyl group is attached. If I started numbering from here also means methyl will get the second position. So 2-methyl propane is the IUPAC name of that compound. Here we want to discuss about the Chine isomers. So what is the meaning of that? Having the same molecular formula but differ in the carbon chain arrangement. Okay, and one more example you can give, we can give, that is N-pentane, isopentane and neopentane. So the work for you people is that you should write the structural form, you should write such a molecular structure representation of these three compounds. That is the homework for you. And like how I have shown for the butane and isobutane, similarly you should draw their structure and you should send that homework as a homework to me. Okay, so this is how we can explain about the Chine isomerism. And next one is position isomerism. Position, the name itself indicates here the compounds having the same molecular formula but differ in the position of the functional group. But they differ in the position of the functional group. Same molecular formula but differ in the position of functional group. Position of the functional group. See here, there are two examples. One is N-propyl alcohol, one more is isopropyl alcohol. If I write the molecular formula, here it will be C3, 1 2 3, and here 3, sorry, H7OH. Am I correct? Or else C3, H8, totally hydrogen 8 and 1 oxygen. Here C3, H7OH, or else you can C3H8O. So the molecular formula is same in both the case, that is C3H8O. That is the molecular formula is same in both the case, but the arrangement of the functional group. So which functional group is there here? OH is the functional group. Here it is in the terminal position, OH is attached, but here it is attached in the branching way to the middle carbon. So the position of the functional group is different, but the molecular formula is same. Such isomers are said to be a position isomers, and the phenomenon is said to be a position isomerism. Clear? So simple. Isomers means the compounds having the same molecular formula. This is common for every definition. Same molecular formula, but they differ in their physical and chemical property. Those are said to be a isomers, and the phenomenon is said to be a isomerism. It is categorized into two categories: structural isomerism, stereoisomerism. Structural means having the same molecular formula, but the structural formula is different. In that
we are going to discuss about the Chine isomerism. So what is Chine isomerism? The compounds are having the same molecular formula but differ in the carbon chain. Example here, N-butane and isobutane, and N-pentane, neopentane as well as isopentane is the homework for you people. And then one more thing, that is position isomerism. Here the compounds are having the same molecular formula but they differ in the position of the functional group. Functional group ಮಾತ್ರ position ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಬರೀಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತೀವಿ. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೋ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ. ಐದರ್ ದೇ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಸೊ ಇವು ಮೂರೂ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಚೈನ್ ಅಂದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನದ್ದಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪದ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ಸಿಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಫಿನಾಮಿನನ್ಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. So let's go for the functional isomerism. So one more category in the structural isomerism. So what is functional isomerism? The name itself indicates here the different functional groups are present. The compounds which are having the same molecular formula but they have the different functional group, those are said to be a functional isomers, and the phenomenon is said to be a functional isomerism. Same molecular, the compounds having the same, shortly I am writing, same molecular formula but different functional groups. Those are said to be a functional isomers, and the phenomenon is said to be a functional isomerism. See here the molecular formula is C2H6O. Here also C2H6O. These are having the same molecular formula but the functional group here is OH, that is alcoholic. It is a class of the alcohol, but here the functional group is O is there. It is a class of ether. RO, R dash is nothing but it is a class of the ether, you can say, and the name of this compound is ethanol, and the name of this compound is methoxymethane or dimethyl ether, also the name of that compound. It is a class of the ether while this is a class of the alcohol. See here it is like ROH, it is a alcohol while it is a ether. Even though those two are having the same molecular formula but the arrangement, that is the functional group, is different in both the cases. Such a compounds are said to be a functional isomers, and the phenomenon is called as functional isomerism. Clear? So let's go for the metamerism. See here, metamerism is also the similar. These are the compounds which are having the same molecular formula but the arrangement of the groups on either side of the functional group is different. ಏನಪ್ಪ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಸೇಮ್ molecular formula but differ in distribution of groups. Those are alkyl groups, usually groups on either side of the functional group. See here,
The compounds having the same molecular formula, but in the distribution, differ in the distribution of the groups on either side of the functional group. See here, these are the example, that is a diethyl ether, methyl propyl ether, and then isopropyl methyl ether. So these are the three examples. Just you look at the example. I said you the general formula of ether is RO R dash. Andra ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಯಾವರೇ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಈಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಿಡಲ್ ಐತಿ, C2H5 ಎರಡು ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನದಾವ್ರಿ ಬಾಜು ಬಾಜು ಅದಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು CH3 ಕಡೆ ಐತಿ, ಇನ್ನು ಉಳ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗೈತಿ ಆ ಕಡೆ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಕಡೆ ಐತಿ, ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗೈತಿ ಆ ಸೈಡ್ ಐತಿ. ಅಂದ್ರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ರ C4H10O ನ ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ 10 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಲ್ಲೂ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ 10 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗ್ತಾವ, 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕೈತಿ, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗ್ತಾವ, ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. Such a compounds are called as such a phenomenon is said to be a metamerism, and those are metamerism we can directly say, you can't say like other definitions. That phenomenon is said to be a metamerism itself. This is how we can explain about the structural isomerism, that is classification of the structural isomerism. Then one more classification is there, only you need to know the definition, no need of the detailing, it is not there in this chapter. In further chapter we will discuss about geometrical and optical, there we are going to see. Okay, so let's discuss about the stereoisomerism. What is stereoisomerism? See here, in case of stereoisomerism, the compounds are having the same molecular formula and same structural formula, but differ in their spatial arrangement of atoms. Such a compounds are called as stereoisomers, and the phenomenon is said to be a stereoisomerism. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು 3D ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಸ್ಪ್ಯಾಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. Such a compounds are said to be a stereoisomers, and the phenomenon is said to be a stereoisomerism. So this is how we are going to explain about the isomerism concept. See here, once again I will revise all the things. First isomerism andre enri, the compounds having the same ಒಂದ ತರ molecular formula ಇರಬೇಕು, but physical and chemical properties different ಇರಬೇಕು. ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅವನ್ನ ಈ ಫಿನಾಮಿನನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರ ಐಸೋಮರನ್ನು ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಏನಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಯಾರು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಯಾರು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ದ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ದೇ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Those are said to be a structural isomers, and the phenomenon is said to be a structural isomerism. Okay, and what is the meaning of the stereoisomerism? Stereoisomers, these are the compounds which are having the same molecular formula, same structural formula, but differ in the spatial arrangement of the atoms or groups in the space. Those are said to be a stereoisomers.
and the phenomenon is said to be a stereoisomerism. And this classification is not there for you people, and directly we will go for the structural isomerism classification. First one is Chine Isomers, that is Chine Isomerism. Here the compounds are having the same molecular formula, but they differ in the carbon chain arrangement. Such a compounds are said to be a Chine Isomers, and the phenomenon is said to be a Chine Isomerism, and the respective examples already given. So next, position isomerism. These are the compounds having the same molecular formula, but they differ in the position of the functional group. Functional group arrangement alla, ಅದರದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ ಇರ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ದ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ different. Those are said to be a metamers, and the phenomenon is said to be a metamerism. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮೂರು ಡೆಫಿನಿಷನನ್ನು ಭಾಳ ಸತಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಚೈನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫರ್ದು ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸೆವೆರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ, ಎಲ್ಲದ್ರಾಗೂ ಕಾಮನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಚೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅನ್ನಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇನ್ನು ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ atoms around the functional group ಏನಿರ್ತೈತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ very easy. On the basis of their names you can able to identify which type of the isomerism it is. Okay, I hope so it is clear for you, and note down whatever the points I have written example, and you write down this definition in a proper way. I have written here shortly. It means the compounds which are having the same molecular formula but different functional groups, those are said to be a functional isomers, and the phenomenon is said to be a functional isomerism. Okay, in every definition that must be in a proper way. I hope so this isomerism concept is clear for you people. Further concept we will discuss in our next class. Until that, keep watching the video. Thank you.